गुड मॉर्निंग. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस Maharashtra 12th standard new syllabus of biology. Second topic, reproduction in lower and higher animals. Myself, Mr. Bandgar Amol Balasaheb, Assistant Professor, श्री चंद्रशेखर विद्यालय अँड ज्युनियर कॉलेज श्रीपूर. तर आज आपण 12वीच्या न्यू सिलेबस बायोलॉजीचा बघणार आहोत. टॉपिक नंबर 2, पेज नंबर 18. टॉपिकचं नाव आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन, सीईटी एक्झामिनेशन, as well as NEET NEET examination. So first of all, we study the reproduction in lower and higher animals. Topics number 2, introduction. There are different properties of living organism. You know about that. You already studied in 11th standard. Growth, reproduction, metabolism, consciousness, all are the very important vital living characteristics of living organism. But reproduction is very essential or important life process or characteristics of living organism. Why? Because reproduction maintain the continuity of species. It helps to maintain the continuity of species. Now, what are the definition of reproduction? The reproduction is defined as the biological process of which new life are forms from pre-existing similar life. Reproduction is defined as the biological process of which new lives are forms from similar pre-existing life. Reproduction म्हणजे काय? तर प्रजनन. प्रजनन मध्ये नवीन ही एक बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया. यामध्ये नवीन सजीव तयार होतात. कुणापासून? तर समान अस्तित्वात असलेल्या पूर्वीच्या जीवापासून नवीन जीव निर्माण होतो. त्यालाच प्रजनन असं म्हणलं जातं. रिप्रोडक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झामिनेशन इन बोर्ड एक्झामिनेशन. Question is define reproduction. Now, actually, reproduction is very important vital character in maintain the continuity of species. Reproduction is very essential process. Reproduction are different in plants, in animals, number of animals, number of plants. They acquire the lifespan. Towards lifespan, the reproduction is process continue going. सतत प्रजनन होत असतं. प्रजनामुळे स्पेसिस तयार होतात, स्पेसिस मेंटेन राहतात. मग क्वेश्चन arises our mind की how many modes of reproduction? There are 2 modes of reproduction. There are 2 types of reproduction. First one is reproduction. The type is asexual reproduction and sexual reproduction. Is very important modes of reproduction. There are 2 modes of reproduction or 2 types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. What is meant by asexual reproduction? What is meant by sexual reproduction? Now, in this topic, we learn about asexual reproduction in lower animals and also sexual reproduction in animals, human being. आपण ह्या टॉपिक मध्ये
रिप्रोडक्शन प्रजननाचे प्रकार बघणार आहोत. असेक्शुअल आणि सेक्शुअल प्रजनन. त्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ॲनिमल्स आपल्याला बघायचं आहे. त्यामध्ये कोणकोणत्या मेथड्स आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल आणि मोस्टली आपल्याला बघायचं आहे ह्युमन बिंग म्हणजे मानवी प्रजनन संस्था. ही डिटेल स्टडी आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये करायचं आहे. सेकंड टॉपिक मध्ये आपल्याला बघायचं आहे संपूर्ण प्रजनन प्रक्रिया. So first of all we see the asexual reproduction in animals, lower animals. So what is mean by asexual reproduction? Asexual reproduction म्हणजे काय? The asexual reproduction is a process in which without involving meiosis and fusion of gametes. बघा asexual reproduction मध्ये मिओसिस होत नाही, फ्युजन गॅमेट्स होत नाही, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स डज नॉट टेक्स प्लेस. त्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणलं होतं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? द रिप्रोडक्शन इन विच विदाउट इन्व्हॉल्विंग मिओसिस अँड फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. विदाउट फॉर्मेशन अँड विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट्स इज कॉल्ड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. त्याला आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ऑकर इन लोअर ॲनिमल्स. बऱ्याच वेळा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे लोअर्स ॲनिमल्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व. फक्त एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतं. इट इज कॉल्ड युनिपॅरेंटल प्रोसेस. एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व डज नॉट इन्व्हॉल्व number of parents. Only one parents are involved in asexual reproduction. Uniparental process आहे. एकच पॅरेंट यामध्ये इन्व्हॉल्व होतं. and the progeny or offspring are produced are similar to each other, genetically and morphological similar. It is called clones. त्याला आपण clones असं म्हणतो. It's very important for the asexual reproduction. Clone formation takes place, genetically similar to each other. All the offspring and new individual. offspring म्हणजे काय? अपत्य आणि नवीन जे इंडिव्हिज्युअल तयार होतं, नवीन जे सजीव तयार होतात असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, ते सगळे जनुकीय समान असतात. त्यांना आपण क्लोन्स असं म्हणलं जातं. Asexual reproduction in lower animals are very important. Why? Because in lower animals, the animals are very smaller and they produced asexually number of different new individuals. वेगवेगळे नवीन काय करतात? ते डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स तयार करतात. म्हणजे सजीव आपल्यासारखेच तयार करतात. ते एकसारखे दिसतात. त्यांना आपण क्लोन्स म्हणलं जातं. Now, actually, we are going to study asexual reproduction animals. There are main two actually methods. First one is gemule formation. Second one is budding. And in page number 19 in our books, in square form, do you know, actually this is a new concept in our book. Do you know? And the concept is given regeneration. Regeneration ही concept आपल्याला दिलेली आहे. Regeneration. बघा, first gemule formation, budding and regeneration. Gemule formation, Gemule, gemule formation, budding, and third one is regeneration. Gemule formation occur mostly in lower animals. Is the best example is sponges, phylum Porifera. You already studied in 11th standard topic. Example Spongilla. Budding is actually occur in phylum Coelenterata. This new name is Cnidaria. Also in colonial ascidians is a tunicate animals Chordata, phylum Chordata. The subphylum Urochordata, just tunicates animals. Some animals colonial ascidian, it found in marine, actually also show the budding process.
and third one is a regeneration. Is actually words in biology refers to the unicellular bacteria up to the largest animals, that is human being also. So first of all actually we are going to study जिमूल फॉर्मेशन. आपण आता पहिल्यांदा बघूया जिमूल फॉर्मेशन. जिमूल फॉर्मेशन it actually occurs in sponges. बघा जिमूल फॉर्मेशन हे कुठं आपल्याला बघायला मिळतं, स्पॉन्जेस सारख्या प्राण्यांच्या मध्ये. जी पहिलं फायलम आहे पोरीफेरा, ह्या फायलम मध्ये जो स्पॉन्जेस घटक आहेत त्या स्पॉन्जेस मध्ये आपल्याला जिमूल फॉर्मेशन बघायला मिळतं. व्हॉट इज ऍक्च्युअली जिमूल फॉर्मेशन and how to produce the asexually new individual? Let us see. In Jimul formation, also see the diagram. This diagram is Jimul formation. Figure is Jimul. In Jimul formation, internal actually in the body of this animal produce bud. Internally produce bud. Always remember this word, internal bud. In produce in this organism body. And these actually birds are produced, it is an aggregation of dormant cell or archaeocytes. Always remember this word, archaeocytes. Archaeocytes, dormant cell or aggregation of archaeocytes is very important. It is internal bud also called. Number of archaeocyte formation takes place in the body of these sponges. Aggregation of archaeocytes, and surrounding this thick resistance of amoebocytes like structure. See the diagram. This aggregation of archaeocytes surrounded by thick resistance amoebocyte cells, and this gimule or archaeocytes, it is a overcome produced when we overcome the unfavorable condition. On returns of favorable condition, this gimule hatch and develops into new individual or new organisms. And the best example is Spongilla. Best example is in our book Spongilla. जिमूल फॉर्मेशन मराठीत मध्ये काय बघा, जिमूल फॉर्मेशन हे कुठं सापडतं, कुठल्या ॲनिमल मध्ये, तर स्पॉन्जेस मध्ये. कुठल्या ॲनिमल मध्ये, स्पॉन्जेस मध्ये. जिमूल फॉर्मेशन हे आपल्या शरीरामध्ये म्हणजे त्या सजीवांच्या शरीरामध्ये आतल्या बाजूला तयार होतं. त्या सेलला म्हणलं तर आर्किओसाइट्स. काय म्हणलं जातं, archaeocyte. Aggregation है बघा. Diagram is very important. In diagram, this cell is called archaeocyte. Is very important. Underline or actually this बघा अतिशय महत्त्वाचं आहे. आर्किओसाइटच्या भोवतीने आपल्याला बघायला मिळतात अमिबोसाइट थिक रेजिस्टन्स. आणि कधी तयार होतं, अनफेवरेबल कंडिशनला. पण जेव्हा ते रिटर्न फेवरेबल कंडिशन होतात, इन वॉटर अँड टेम्परेचर, पाणी आणि तापमानामध्ये हॅच होतात. आर्किओसाइट हॅच होतात म्हणजे उभवतात and develop into new individual. Number of sponges, number of spongilla or formation takes place. म्हणजे यामध्ये तयार होतात. डायग्राम बघा. This is a opening actually this is called microphyll. This is the spicule, small actually like needle-like structure present is called monoaxial spicule. Then inner membrane, then outer membrane, and middle, this is very important cell is called archaeocyte. बघा सर्वांना समजलं का. जिमूल फॉर्मेशन in examination the question is asked, explain the Jimule formation in lower animals. Homework, or draw a neat and labor diagram of Jimule formation, or give the example of Jimule formation, or how Jimule formation reproduce asexually in sponges. Number of question asked in examination. Always see it. Examination is very important point. Jimule formation, internal bud,
They are also called sponges. Example is sponges. Example is pure spongilla. समजलं का बघा सर्वांना. Next, actually, we are going to discuss budding. We are going to discuss budding. So what is actually this process of budding? Is budding actually these asexual reproduction methods occur in phylum Coelentera. Its new name is Nidarea and colonial Ascidian. What is actually this colonial Ascidian? This question asked in number of times in NEET examination or CET examination. This colonial Ascidians means is actually phylum Chordata. The animals look like a tunicates. Chordata, this phylum, you actually 11th standard you already studied. And this colonial Ascidian also shows this process is called budding and also Coelentera. Actually, what is the budding process? Let us see diagram. There are 4 diagrams. Actually, this is actually original hydra. They show the bird, then developing bird, then fully mature bird, then young hydra separated. This process is called budding in hydra because the example is hydra. Also coral, ज्याला आपण मराठीत प्रवाळ असं म्हणलं होतं. प्रवाळची बेटे आपण समुद्र किनारे बघितलं असतात. त्या प्रवाळाच्या बेट आपल्याला काय एवढे बघायला मिळतात कारण तिथं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि बडिंग प्रोसेस होते. फास्टली काय होतं, बर्ड्स तयार होतात आणि त्या बर्ड्स पासून काय होतात, नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतात. ऑलवेज रिमेंबर इन सीईटी आणि एनडब्ल्यूटी एक्झामिनेशन, हायड्रा, कोरल्स, phylum Coelentera, new name Nidarea, and colonial Ascidians. Remember this. So what is the process of budding? Actually in budding process, let us see the diagram. In budding process, in the parental body, the lower side of the parental body, the outgrowth is formed and that outgrowth is called as bud. And this bud, in favorable condition, this bud grows and develop the organs, grows slowly, gradually grows and develop the organ. It is also called developing bud, and they produce the tentacles on the parent body, and this bird is called fully matured bird. And after that, actually this bird detaches from the parent body and grows as a new individual, grows as a new organism and separate as a new individual. That is young hydra separated. That process is called as a budding. An example in hydra. So diagram budding in hydra. Number of time asked in board examination diagram. Draw the neat label diagram of budding in hydra. Explain the process of budding in hydra. Give the examples of budding. Number of time question asked in board examination. Budding म्हणजे काय आता मराठीत बघा. बडिंग मध्ये काय होतं, जी पॅरेंटल ऑर्गॅनिझम असतो, जो पालक असतो, त्या पालकाच्या खालच्या बाजूला एक आउटग्रोथ तयार होतो. म्हणजे काय होते, बाहेर एक भाग तयार होतो. त्या भागाला बड असं म्हणलं जातं, कलिका असं म्हणलं जातं. आणि ते ऍक्च्युली काय होतं बघा, तिथं डेव्हलप व्हायला लागतो. हळूहळू तो डेव्हलप व्हायला लागतो. त्याला डेव्हलपिंग बर्ड म्हणलं जातं. तो पूर्ण मॅच्युअर होतो. त्याला टेंटॅकल्स तयार होतात. ते आपण बघितलेलं हायड्रामध्ये टेंटॅकल असतात आणि ते टेंटॅकल्स तयार होतात. आणि हे टेंटॅकल्स तयार झाल्यानंतर फुल्ली मॅच्युअर झाल्यानंतर मग हा नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणून काय होतो, सेपरेट बाजूला येतो आणि पुन्हा त्याच्यावरती बर्ड तयार होतात. आणि असं कंटिन्यू प्रोसेस चालते. त्याला म्हणलं जातं बडिंग प्रोसेस. Example hydra is best example. And also actually we are actually studying in topic number first, the budding also best example is yeast in plants. Yeast is the best example. In animal always example, remember hydra and corals. Then actually in our book page number 19, one concept is actually
and the concept is called regeneration. What is the word? Regeneration concept. This actually words refers to the in biology unicellular bacteria to the large animals, that is the human being, because every organism will damage the parts to produce the new parts. In every organism, damage the cell, produce the new cell. Even actually cutting, when wounding, the new cells are repaired, and formation of new old cells are totally broken down, and formation of new cell. So regeneration words in actually number of times actually used in biology. In actually our book page number 19 in brackets, this concept actually given. Do you know that is the regeneration? What is the actually regeneration process? In regeneration process, the parts are remature, and also actually some hydra also broken down to formation of the actually generate the part. In also in our home, the lizard, the tails are actually broken down, formation again tails. In snake also, in our also part develop the actually cut or wounding to produce the new plants. Also this regeneration process occurred in, the best example is the phylum. The best example is phylum Platyhelminthes is a planaria. So how to process actually takes place in planaria? Regeneration process. In planaria, the body, anterior part and posterior part, the body are fully developed. Actually this diagram, see the diagram, regeneration, and this regeneration fully developed in regeneration parts. In regeneration in fully developed, the body show anterior part and posterior part. What actually happened next? The anterior parts, always remember that anterior parts pull and posterior part pulls towards each other. Anterior part and posterior pulls towards each other, actually pulling takes place, and the constricts takes place, and the anterior and posterior part are broken down and to formation of two separation, anterior part and posterior parts, and then anterior parts produce posterior parts and posterior part produce anterior parts, and thus formation of two planarias, two new organism. बघा, that is called regeneration planaria. त्यामध्ये काय होतं बघा, फुल बॉडी आहे, संपूर्ण बॉडी आहे. त्या संपूर्ण बॉडीमध्ये काय होतं, अँड जो समोरचा पार्ट आहे तो खालच्या पार्टला ओढायचा प्रयत्न करतो, खालच्या पार्ट समोरच्या पार्टला ओढायचा प्रयत्न करतो. त्यांच्यामध्ये काय होतं बघा, एक दाब तयार होतो आणि एक खास तयार होऊन दोन्ही पार्ट सेपरेट होतात. आणि दोन्ही पार्ट सेपरेट झाल्यानंतर जो अँटेरियर पार्ट असतो समोरचा, तो खालचा पार्ट तयार करतो पोस्टेरियर, आणि जो पोस्टेरियर पार्ट आहे तो समोरचा पार्ट तयार करतो. दॅट इज कॉल्ड रिजनरेशन. बघा ना, व्हॉट आर ऍक्च्युअली लर्निंग, आपण काय शिकत आहोत, आणि व्हॉट आर वी लर्न, आपण काय शिकलेलो आहोत. बघा, learning about the reproduction in lower and higher animals, and today's lecture we learn about that introduction, definition of reproduction, modes of reproduction, asexual reproduction in animals, gemule formation, sponges, example Spongilla, budding Silentata, Colonella Cillian, example Hydra and corals, and regeneration, unicellular bacteria up to humans, example Planaria. Diagram actually say gemule formation, budding in Hydra, and regeneration. Now, today homework is first question, define reproduction, then second,
give the modes of reproduction. Third, enlist the types of asexual reproduction in lower animals. 1 mark questions. Then give the example of gemule formation. Then give the example of budding. Then third, next question, give the example of regeneration. Then how gemule formation reproduce asexually in sponges. 2 mark question. Sketch and label gemule formation. Next, give the process of gemule formation, all the 2 mark question. Then give the process of budding in hydra, how budding process takes place in hydra by asexually, question mark, explain, 2 mark question. Sketch and label budding in hydra. And then third, regeneration process. Question is how planaria regenerates to planaria. Question. Next, what do you mean by regeneration? All these are homework, is very important. And last question is 4 marks question. Explain the different asexual reproduction methods found in lower animals. All these are methods. Writing down also the proper diagram, sketch. So today actually the lecture is stopped, and next lecture we will actually learning about that sexual reproduction in animal. Okay, good day, thank you.